Dear students, welcome back to maths class. Okay, today we are going to discuss some questions. Our first question: what is the difference between the sum of the first 20 terms and the next 20 terms of arithmetic sequence 6, 10, 14, etc.? Okay, it's very easy question. What is the difference between the sum of the first 20 terms and the next 20 terms of the arithmetic sequence 6, 10, 14, etc.? Okay, in the previous class we have discussed how to find the sum of first n terms. Did you remember that? Sum of first n terms, half n xn plus x1. Here n is the number of terms, xn is the nth term, then x1 is the first term. Now in this question we don't want to use this equation. Okay, just we want to find out the sum of first 20 terms, here also 20 terms. So let us take a number of terms 20. Now what is the common difference of this sequence 6, 10, 14, etc.? What is the common difference? Common difference is 4. Now what is our question? What is the difference between the sum of first 20 terms and the next 20 terms of the arithmetic sequence 6, 10, 14, etc.? അപ്പോൾ ഇതേ സീക്വൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 20 ടേംസും പിന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് 20 ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഫസ്റ്റ് 20 ടേംസ് കഴിഞ്ഞു, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 20 ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21 to 40. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 to 20, ദെൻ 21 to 40 അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദെയർ സംസ്? Difference is, what is the number of terms? 20. So let us take 20 square, then into common difference 4. That is, what is 20 square? 20 square is 400 into 4. That is 1600. Okay. So what is the difference between the sum of first 20 terms and the next 20 terms of the arithmetic sequence 6, 10, 14, etc.? This is our question. So the difference of their sums is 1600. Okay, we don't want to use this equation half n into xn plus x1. Here we can use 20 square into 4, or if we take number of terms as n, then common difference as d, then difference is n square into d, square of the number of terms into common difference. Okay, so we have to find out the difference between the sums. You have to use the equation n square into d, that is difference is n square into d. N is number of terms, here first 20 terms, here also 20 terms. So number of terms n, common difference d, then difference n square into d, that is 20 square into common difference 4. 20 square into 4, 20 square is 400, 400 into 4, 1600. Okay. Okay, next question. What is the difference between the sums of the first 20 terms of the arithmetic sequences 6, 10, 14, etc. and 15, 19, 23, etc.? So first listen. Sum of first 20 terms of our first sequence. What is our first sequence? 6, 10, 14. Here
Sum of first n terms half n xn plus x1. Half n xn plus x1. So sum of first 20 terms of 6, 10, 14 etc. is half into 20 into x20 plus x1. Now we have to find out the 20th term. 20th term is f plus 19 times common difference. First term plus 19 times common difference, that is 20th term. First term is 6. 6 plus 19 into common difference 6, 10, 14. What is the common difference? 4. That is 6 plus 76, 82. So sum of first 20 terms of 6, 10, 14 etc. is 10 into then x20 82 plus x1, that is first term 6. So 10 into 82 plus 6 88, that is 880. The next one, sum of first 20 terms of our second sequence 15, 19, 23 etc. That is half into 20 into x20 plus x1. That is half into n into xn plus x1 is the sum of first n terms of any arithmetic sequence. Now 2 and 20 cancel, that is 10 into here 20th term of the second sequence. What is this? F plus 19 times common difference. So 15 plus 19 into 4, that is 15 plus 76, 91. That is 10 into 91 plus 15. So 10 into 106. 91 plus 15, 106. That is 1060. 10 into 106 is 1060. Now we have to find out the difference. Difference of the sums. 1060 minus 880. That is 180. Okay. Now same as in the last question, this question we can do in another method. So here also you have given sum of first 20 terms. So number of terms 20. Now the common difference of both the sequences are equal. What is the common difference of our first sequence? 6, 10, 14 etc. Common difference is 4. In the second case 15, 19, 23. Here also common difference is 4. So the common difference of both the sequences are equal. Now all of you listen. Our first sequence 6, 10, 14 etc. Second sequence 15, 19, 23 etc. Okay. Now just to find out the difference between the corresponding terms. 15 minus 6. What is the difference? 15 minus 6, 9. Then 19 minus 10. This is also 9. 23 minus 14, 9. So ഈ സീക്വൻസിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ടേംസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ്. അത് എത്രയാണ്? 9 ആണ്. നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സംസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് 20 ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസസ് 6, 10, 14 എക്സെട്ര ആൻഡ് 15, 19, 23 എക്സെട്ര. ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിഫറൻസ് കാണാൻ? ഡിഫറൻസ് ഈസ് എത്ര ടേംസുകളിലാണ് ചോദിച്ചത് ഡിഫറൻസ്? 20 ടേംസ്. സോ 20 ഇൻറ്റു ഇനി ഓരോ ടേംസുകളുടെ ഡിഫറൻസും എന്താണ് അവിടെ? 9 ആണ്. ഇപ്പം എത്ര 9 വരും? 20 ടൈംസ് 9. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീക്വൻസുകളുടെ ഫസ്റ്റ് 20 ടേംസുകളുടെ സമ്മിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20 ആയതുകൊണ്ട് 20 ഇൻറ്റു ആ ടേംസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ 9. സോ
20 into 9 that is 180. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് സമയം കളയണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ആസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സീക്വൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 20 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടു, പിന്നെ 21 മുതൽ 40 വരെയുള്ള സമ്മ് കണ്ടിട്ട് ഡിഫറൻസ് കണ്ടാലും നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ 1600 n സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 1600 കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ. അത് സമ്മുകൾ കണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടാലും ആ 1600 കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഇക്വേഷൻ n സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താലും ആൻസർ കിട്ടും. ദെൻ അതേപോലെ ഇവിടെ സമ്മുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതേപോലെ 20 into 9 ദാറ്റ് ഈസ് 180. ഇപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ സീക്വൻസ് മാറും, അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ലേ മാറുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക, കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണോ നോക്കിയാൽ മതി. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കുക. സോ എത്ര ടേംസ് ആണോ അത്രയും ടൈംസ് ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് in this question 20 into 9 that is 180. Okay, next question. The expressions for the sum to n terms of some arithmetic sequences are given below. First n square plus 2n, next 2n square plus 3n. Find the expression for the nth term of each. Okay, nth term, here you have given sum of first n terms. So we have sum of first n terms is d by 2 n square plus f minus d by 2 n. We discussed in the last class sum of first n terms d by 2 n square plus f minus d by 2 n. Do you remember pn square plus qn, the general form of sum of first n terms? Okay, so sum of first n terms is d by 2 n square plus f minus d by 2. Now we have given sum of n terms n square plus 2n. From this we can write d by 2 equals 1. Here n square means 1n square plus 2n. So n square plus 2n is 1n square plus 2n. From this d by 2 equals 1. Here 1n square, here d by 2 n square. Let us equate the coefficients. So d by 2 equals 1. From this d equals 1 into 2, that is 2. Next, in the last class I told you d by 2 plus f minus d by 2, or the sum of the coefficients of n square and n, d by 2 plus f minus d by 2, sum, d by 2 and d by 2 cancel, what we get, f. So f equals sum of the coefficients. What are the coefficients? 1 and 2. Coefficient of n square 1, coefficient of n 2. That is 1 plus 2, 3. Okay. So in our first question, sum of n terms is 1n square plus 2n. Then d by 2 is 1. So d is 2. Next f is sum of the coefficients, that is 1 plus 2, so 3. Now we have to find out the nth term. Did you remember how to find out the nth term of given sequence? Nth term xn is dn plus f minus d. What is d? We got 2. That is 2n plus, next f minus d. What is f? 3 minus 2. That is 2n plus 3 minus 2, 1. So the nth term of
our given sequence is 2n plus 1. So first we have given n square plus 2n. This is the sum of first n terms. From this expression we got the expression for the nth term of the given sequence, that is 2n plus 1. Okay. Second, the expression for sum to n terms is 2n square plus 3n. Here also sum of first n terms is d by 2n square plus f minus d by 2n. Then we have given sum of n terms is 2n square plus 3n. Now just to equate the coefficients, from this we can write d by 2 equals, d by 2 is 2. So d equals 2 into 2, that is 4. Okay. ഇപ്പോൾ n സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരിക, കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരിക. ഹിയർ n സ്ക്വയർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, 4. 2ൻ്റെ ഡബിൾ. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ n സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആയിരുന്നു, നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് 2 ആണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ d by 2 കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടുത്തെ ഡബിൾ ആവും. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, സം ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2 plus 3 5. ഓക്കെ. കോമൺ ഡിഫറൻസ് 4, ഫസ്റ്റ് ടേം 5. Now you have to find out the nth term. Nth term xn. What is the equation? dn plus f minus d. That is, what is d? 4, f 5. 4n plus f5, 5 minus 4. That is 4n plus 1. Okay. 4n plus 1. Now we have to make the sequence also. It's the first term x1, 4 plus 1 5. Second term 4 into 2 8 plus 1 9. Third term 4 into 3 12. 12 plus 1 12 plus 1 13. So 5 9 13 etc. This is our sequence. Okay. Today's class is over. Thank you.